Àǹtí mi orí ògbàdé ọ̀rọ̀ kan yìí ń sìn tó bá notice pé for a long time I left you bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa fọpọlọ sí nǹkan tá a máa ń ṣe dóò ẹ sọ pé ẹ sínú fracas mọ́ ẹ ṣe fracas mọ́ ṣùgbọ́n nísìnyí táwọn ọmọ yín torí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí fracas gbogbo àlàárí o tá a bá ti sọ pé àṣẹ fracas mọ́ a wà lójú window báyìí à ń nọrùn sínú fracas pé kí náà ń ṣe ń bẹ̀yàn a jẹ́ silent watcher tá a bá ti ẹ̀ post tá a ṣe fídíò mo fẹ́ yẹ kẹ́ ẹ understand kìíní kan pé a mọ̀ pé ẹ̀ ń rí àwọn ọmọ yín number one a mọ̀ pé ẹ̀ ń rí àwọn ọmọ yín lórí social media dẹ̀ ṣe nǹkan kan sí you are watching them do it dẹ̀ ṣe nǹkan kan sí tẹ bá máa jẹ̀yà ń sìn torí by the time táwọn èèyàn bá fẹ́ dá yín lóhùn tẹ bá máa jẹ̀yà ń sìn the only thing tó máa sọ ni pé wọ́n rí pé ẹ̀ sínú fracas o wọ́n rí àwọn ọmọ yín tó wá ń drag àwọn tó wà nù fracas yẹn kọ́ ọdún wo ẹ̀ lè sọ fún anybody nǹkan tó máa ṣe lórí platform bọ́ mo mọ̀ pé lẹ́nu ìjẹta number one lẹ́nu ìjẹta tí Queen Ashley tó ṣe birthday yẹn mo mọ̀ pé wàhálà máa ṣẹlẹ̀ torí mo kọ́kọ́ rí update kan tó sọ pé kábíyèsí ò ní fẹ́ wọn wọ́n rọ́jú ni kò láìkí wọn àti káàmpù yín dẹ̀ mo ti rí mo ti mọ̀ pé téèyàn bá bímọ wàhálà téèyàn bá ṣe birthday wàhálà tó olórí kankan ṣàbá ti ṣe anything lórí social media it becomes a problem that is by the way máa gbé yín débẹ̀ ọ̀ ẹ má worry. Number two, you cannot force anybody to support who they want to support. Mo rí update Pause and Ponder nsìn gbogbo alamọ̀ pé Pause and Ponder ní gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ lórí social media is 100% with Dorcas. You cannot bully him. Lè bully ẹ torí choice ẹ ni nǹkan tó wù ló support. Ẹ̀yin kọ́ lè ń bully ẹ̀ directly but tí ọmọ yín bá bully Pause and Ponder tó sọ̀rọ̀ sí Pause and Ponder ẹ̀yin náà máa kó wòtòwòtò fún ṣe faramọ́. Two things ní Pause and Ponder ṣe updating for Dorcas mo tún rí tó tún gbé update ìyàwó kábíyèsí nǹkan tí kábíyèsí sọ nípa ìyàwó ẹ̀ tó ṣe wedding tó ṣe birthday mo tún rí tó tún gbé jáde. Mo dẹ̀ mọ̀ pé that is enough torí pé number one ẹ̀ bá Dorcas jà number two hate àwọn olórí tó wà ní palace that is enough evidence for you to bully that man. That is enough evidence for you to bully and you did that. Ìṣòro tèmi wá ní ni pé this is my problem. Tó bá wá ń kó fún yín ní sọ pé rí àwọn ọmọ yín torí ṣe ló dàbẹ̀ ni pé ọmọ sàn báyìí ló fẹ́ máa kó pọ́npọ́ báyà rẹ̀. Èmi ò bú yín mo kàn ní kí n explain àwọn kankan fún yín ni. You are seeing the people in your camp tó ti lọ ń tọ́jà lórí Facebook sọ̀rọ̀ táwọn yẹn bá wá ń fi ṣẹ̀mọ̀ give and take ni ọ̀rá fọ ọ̀rá ẹ̀gúsí fẹ́gúsí ni tó bá wá ń gba ẹ̀san látara yín mo rò ó pé ẹ máa fi ṣoṣo ẹ máa fi para because you clearly can see kí tí ẹ ń ṣe ń sìn ó ti pẹ́ tí àwọn ará káàmpù yín tó ti ń drag Queen Mother àti Priscilla ẹ̀yin àti Dorcas tí ẹ lè máa jà ẹ̀yin àti olórí tí ẹ lè máa jà but àwọn ọmọ yín ti ń kọjá àyè ara wọn which you know because everything on this social media we all dey see ẹ má máa parọ́ wọn pé I'm busy I don't watch irọ́ni ẹ kó là kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ẹ kó kọ́là tí wọ́n bá mú yín bú sí báyìí ẹ máa gbọ̀n jáde ni you don't watch àti ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ àṣẹ̀bẹ̀rẹ̀ fracas ńgbà yẹn ni
ní artist person wá family wa káàkiri mélòó ṣe ṣe ni wá ṣàṣì wọ́n 5,000 views subscriber. By the grace of God today we are over 11,000. So gba ọlá ṣe bẹ̀rẹ̀ fracas tẹ bẹ̀rẹ̀ sí wá, you watch everything, you get time, everybody get time, fracas is done. But give and take ni o. Nǹkan táwọn ọmọ yín bá ti wá ṣe wọn ní dáwọn ọmọ yín lóhùn ẹ̀yin. Wọ́n ní èèyàn tá a ránṣẹ́ la máa bẹ̀rù àkẹ́ bẹ̀rù èyí tá a máa jíṣẹ́ fún ẹ̀yin ni, because you know what they are doing. You let them do it. You did not question them and you did not stop them. You did not question them and you did not stop them. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí ti àwọn ààfin. Sherry, there are some things that Kabiyesi used to say about his wives. But mo rí eléyìí tó sọ nípa Naomi. Kó tó di pé Naomi lọ gbà tí bá Naomi ṣe bẹ́ẹ̀ di. Mo rí eléyìí tó sọ nípa Ashley nsìn. Look, if he didn't dare, he didn't dare. If you are not a good girl, you are not a good girl. If you are not the olórí like, you are not the olórí like. Ó tọrọ lélẹ́yìí o, kì í ṣe fracas o. If you cannot represent the queen, àbí be a queen in a palace, nǹkan tó ń pè gangan lórí ògbàdé nìyẹn, kì í ṣe pé èébú. Kì í ṣe pé aṣọ ńlá kọ́ la fi máa déyàn ọ̀la mọ̀, ìṣesí la fi máa mọ èèyàn ńlá. Aṣọ ńlá kọ́ ni èèyàn ńlá. Listen, nǹkan tó ṣe la fi máa mọ̀ pé èèyàn ńlá lélẹ́yìí. First thing first. Ìgbà tí Naomi lọ, ẹ̀yin náà fi ṣe bed warmer torí òtútù mú bàbá. Snow ń jábọ́ gbogbo ìgbà yẹn. Bàbá need a blanket, a duvet. Ẹ̀yin náà fi ṣaṣọ ìbora. You did that well. You keep the bed warm well enough for that man to kó ìyàwó bíi mẹ́fà wọlé. You thought ibi tó bìnrin ti máa ń touch wrong nìyẹn. Mo máa sọ fún yín for every sign ọkùnrin máa fún ẹ pé o ò lè ṣèyàwó òun. But you are not supposed to use it to ṣèbínú. You are supposed to live gracefully. You are not supposed to turn back and be using people to bully the wives in the house. That is the attributes that you cannot be an olórí. Máa yẹn ṣe sọ, ṣé máa yẹn ló sọ àbí Kábíyèsí mi tẹ̀ mọ́. Ibi tí mo ti rí lọ́wọ́ àwọn kan ṣètò máa wálé o. Pé wọ́n sì máa kó mọ́ọ̀ sí. O ti ẹ̀rọ pé bóyá ó tún lè kàn ẹ́. Òun rán àwọn èèyàn kan máa kó tí expose irú èèyàn tó jẹ́. I mean, that chapter you are not supposed to even talk about it anymore, or anybody around you talk about it. Àwọn tó bá máa talk about it, jẹ́ kó jẹ́ àwọn tó bá fi bú ẹ. You are a person that if you don't get what you want, you become a bully. That is not. Kì í ṣe pé kéèyàn máa wọ white. Gbogbo àwọn olórí tó wà ní palace yẹn, mélòó lórí tó jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe yamayama tó ń drag the other one. Ṣé wọn kì í jà náà? Wọ́n máa jà náà, of course. Mo ti mọ̀ pé kẹ́rẹ́ tí Kábíyèsí torí ẹ ti bully wọn àti Bọ́sẹ̀ àti Ashley àti kí ni orúkọ the other one yẹn? Mo ti gbàgbé. Ẹ ti bully wọn lórí Láyọ̀. Tíìmù ẹ̀dẹ̀ ní Láyọ̀ wà. Kò sórúkọ tẹ́ ẹ ti pè wọ́n tó. Why? Because you fail to become an olórí. Ìjà tó ń bá Kábíyèsí ló ń bá jà ọ̀bọ̀ àwọn lòun fi kọ̀ra mú. Ìjà orogún ni, ìjà kópa yín pọ̀ ni, ìjà pé you lost, they did not pick you. That is why you subjected these women. You are still paying. Mo ti mọ̀ pé gbà tí Kábíyèsí ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn, wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Kábíyèsí sọ. Kabiyesi is referring to Ashley. I bet it was 2 days ago. And this was Kabiyesi's speech. This, my wife, is an original iron lady. She doesn't take nonsense. In fact, most time I am always calming her down. And she will look at me and say, if not for you, Kabiyesi, I wouldn't have taken such.
àǹtí mi orí ògbàdé ṣe rí nǹkan tí odidi bàbá sọ nǹkan tó yẹ kí ìwọ náà máa rò ní as side chick or side chicken wípé òkè o since tó ti mingle ìwà ọmọ ìwẹ kò sí bó ṣe dọwọ́ bò ó máa rú síta ni àwọn tó sọ pé kí kábíyèsí má fẹ́ àwọn kan ló kọ́rọ̀ sí kábíyèsí lórí gbogbo nonsense tẹ́ ń ṣe nǹkan tó máa gbé fún kábíyèsí ní ẹ̀ pé ẹ wò wọ́n o ṣe bá sọ fún yín orí yín ló yọ yín pé ẹ fẹ́ wọn because ẹ máa fi òbò dá ààfin rú ni kábíyèsí sọ pé Ashley bó ṣe burú tó ó máa ń sọ fún un pé kábíyèsí tí ò bá ń ṣe torí tiyín ní orí social media kò sí nǹkan tó lórí bá ti lè sọ fún ẹ torí àwọn ni registered olórí for the rest of their lives ọmọ wọn àti gbogbo àwọn ọmọ wọn their prince and princesses àwọn ló máa jẹ ọba lọ́la wàá fi ṣí pé òkè o mo ti ní issue pẹ̀lú bàbá torí bàbá mi ní dá yín lóhùn bọ̀ ìwọ ló máa wọnú palace tó máa lọ máa jà ń bẹ́ẹ̀ side chick tó wá ń jà ń lé ọkọ wọ́n ní Ashley wọ́n ní bó ṣe wà yẹn wọ́n lọ sọ pé kábíyèsí tí ò bá ń ṣe torí adé ṣé wàá sọ pé kábíyèsí ò tí ì bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ ni lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ tí kò dẹ̀ work out. You are not supposed to be sending people to be bullying people because you fail to be an olórí. So many times you have bullied, Layo has bullied the queens in that palace. Kìtì ẹ̀ ṣe palace yẹn nìkan ọ̀dọ̀ ilé ìjẹsìn nǹkan ṣé ẹ̀ bully ìyàwó ẹ̀ náà ó kàn débẹ̀ yẹn ni ó débẹ̀ sórí you will delete your old self you have to become a new person. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ní but Olórí Afọláṣadé is such an intelligent and brilliant lady. She's well learned and she has got several degrees and she's even a chartered accountant. Àǹtí mi ṣe mọ̀ pé mo sọ kínní yìí ká tẹ̀ sọ pé gbogbo ìgbà tá à ń jà ni bọ́nú ìjà náà òótọ́ ọ̀rọ̀ máa ń jáde o mo ní gbogbo àwọn obìnrin tó wà nù palace yẹn mo ní ká tá bá gbélẹ̀ ká wò náà nítòótọ́ mo ní ìwé mélòó lẹ kà èèyàn tẹ́ ń bájà tẹ́ ń bully chartered account ọkọ ẹ̀ ló sọ kì í ṣe pé tó bá pa ara àta ẹ máa sọ pé torí nǹkan tá fẹ́ jẹ àbí this is coming from the king's mouth himself tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ wá ní ìyàwó kí ni wọ́n fẹ́ fi sí qualification yìí níbi tí kábíyèsí sọ pé she got several degrees and she's a chartered accountant kí ni wọ́n fẹ́ sọ pa educational background yìí these are things wọ́n máa kọ orúkọ yín báyìí education 0 ṣé virgin ni kì í ṣe virgin ṣó ti lọ́mọ ọmọ méjì ló ti bí báwo ni ayé ẹ̀ ṣe rí lórí social media ìyẹn ò ṣe é sọ èèyàn mélòó ló ti wọ bẹ́ẹ̀ people will feel like ó ní mò ń sọ fún yín pé àǹtí mi it's not a fighting matter kì í ṣe ọ̀rọ̀ ọjà èmi ń sọ fún yín pé tẹ́yìn bá lè jẹ́ olórí irú èmi gan virgin ni mi wájú kábíyèsí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe fi òbò jagun ayé tó tẹ́ bá lè jẹ́ olórí á jẹ́ pé there is still hope for àwọ̀ ò ṣèdọ̀tí tó yín there is still hope for a lot of people. And this is not dragging, it's just the truth. Níbi educational qualification, ṣé rí àwọn nǹkan kan wà tóbìnrin gbọ́dọ̀ ní. Aunty, what can you tell us you have now? Wọ́n ní, but Olórí Fọláṣadé is such an intelligent and brilliant lady. Intelligent and brilliant. Ó kàwé, ó law school, ó tún jẹ́ chartered accountant. They are not just the women in that palace. They are not just any women. They are most of them wọ́n múnádóko àwọn tó ní PhD wà mẹ́ àwọn tó ń run big business tó wà òkè wà ń bẹ ẹ rí luxury store tí kìíníṣẹ́ òpin ni kí náà porúkọ ẹ̀ Queen Tóbi ẹ rí luxury store tó ṣe òpin ẹ máa gbọ́ wọ́n ní most times kábíyèsí keep saying most times
when she starts her big grammar, bam, òyìnbó. Àǹtí mi kí lẹ fẹ́ fi kú? Kì máa ṣe pé kéèyàn máa lọ́ òyìnbó lẹ́nu. If it didn't dey, òyìnbó, wọ́n ní kábíyèsí sọ pé tó bá tún sọ òyìnbó, odidi kábíyèsí is an educated man. Ṣé mọ̀ pé kábíyèsí náà wá educated? Ṣé mọ̀ pé abroad ló ti school? Kábíyèsí fún ara rẹ̀ is educated. So wọ́n ní tó bá ń sọ òyìnbó, kábíyèsí tún sọ pé odidi ìyàwó wọn tó bá tún sọ òyìnbó. I am always scared. Àǹtí mi, báwo òyìnbó ẹ̀ gbọ́? Òyìnbó fracas ní gbogbo wa mọ̀. Kí lẹ fẹ́ fi kó? It's not dragging, it's just sharing reality. Mo like reality. Èmi gan mi ìgbòyìnbó ṣe mo máa sọ. Ìwé mélòó ni Jéròmì ká? Kábíyèsí tó sọ pé òkè òyìnbó ẹnu ẹ̀ lásán gan ẹ̀rù máa ń bà àwọn, and kábíyèsí schooled in abroad. Àti ní fó bèbí àbí ní fó bèbí àbá lè ṣe wọ́n pé ọmọ olówó ni kábíyèsí láti ilẹ̀. Ọmọ odidi ọmọ ọba, so kí lẹ expect? Ìdílé ọba lódìdí Ọ̀ṣun state, Ilé Ifẹ̀. So ẹ máa gbọ́, wọ́n ní ẹ̀rù gan máa ń bà àwọn, most especially when she's annoyed. Wọ́n ní tí inú bá ń bí òyìnbó ló máa sọ òyìnbó. Ẹ jọ̀ọ́ àǹtí mi, tí irú ẹ̀yin bá wá jẹ́ ìyálé àbí ìyàwó, wọ́n wá fẹ̀yìn sí ọba tẹ̀yìn àti olórí Ashley bá wá jà, báwo lẹ ṣe fẹ́ communicate? Wọ́n sọ pé òyìnbó tó bá ń bínú òyìnbó ni, tó bá rìn lọ òyìnbó ni, tó bá ń sọ̀rọ̀ òyìnbó ni, tó bá ń ṣe kínní òyìnbó ni. Báwo lẹ ṣe fẹ́ jọ? Wọ́n ní grammar tún ni, kì í ṣe òyìnbó. Hello, how are you? You are stupid. You are senseless. You are senseless. Kì í ṣe you are senseless, you are senseless. Wọ́n ní òyìnbó ni pé ẹ̀rù gan máa ń bà wọ́n. Imagine kó máa bínú èèyàn tó tún jẹ́ pé ó ní degrees, ó ní master, ó ní gbogbo ẹ̀, kó wá máa bínú òru òyìnbó tó máa bọ́ lẹ́nu ẹni hàn. Báwo la ṣe fẹ́ kó? Wọ́n ní ẹ máa gbọ́, I wouldn't even understand all this big English at all. Kábíyèsí tó tún kàwé tó sọ pé àwọn ò ní understand. Ṣé irú èèyàn yẹn lẹ fẹ́ lọ bá compete? Ṣé irú èèyàn yẹn? Ẹ jẹ́ abára wa sọ̀rọ̀ tòótọ́ náà. With all her education, she's so rooted in our tradition and culture. I love her for that. You know the part where I love about Ashley is when she forí balẹ̀ for kábíyèsí. I used to see that in Yoruba movie. Like, now seeing it in reality is always like busting my head. Like, ọmọ tó máa yíká ọ̀tún, tó máa yíká òsì, she will forí balẹ̀, orí ẹ̀ máa kanlẹ̀ báyìí ni for kábíyèsí. I love that about her. I love that, that is the culture. That is how you should greet a king. You can kneel down for your head and say, King, you're supposed to forí balẹ̀. Kábíyèsí o, orí ẹ̀ gbọ́dọ̀ balẹ̀. Oh, my God, blessing one be. She understands the culture. She know they joke with culture. She's rooted in culture. So she's both international and local. So méjèèjì ló kó papọ̀. Full package. Auntie mi, tó bá ń kí ọkọ ẹ̀ lásán báyìí, ẹ máa rí pé àwọn ilé wọn gbó kíní tó bá ń ṣe kíní báyìí, kí n ṣe kéèyàn máa lé lipstick, kéèyàn máa fẹ́ gbé brush wọ́ kiri. It's, tó bá lọ sí international, Ashley ó pé lọ́mọ, tó bá lọ sí kíní ó pé lọ́mọ. Bọ́n ṣe wà yẹn tí kábíyèsí bá ní báǹkì lọ́jọ́ tèmi, wọ́n ti ní chartered accountant tó máa bá wọn rán ni, ló bá tán. Ṣé ti rí sí? Women, you can do better. Everything is not about puna. When she's rooted in tradition and culture, she's always ready to help and support me and everything related to her culture in the palace. Kábíyèsí sọ pé gbogbo nǹkan ṣe é rántí ń gbà yẹn tí rúmọ̀ yẹn jáde pé ìgbà tí Naomi wà ń bẹ̀, Naomi tó ń fi àpò ṣe cross, tó ń fi lẹ̀kẹ̀ ṣe cross. Wọ́n ní ìgbà tí Naomi wà ń bẹ̀ pé Naomi ò fẹ́ gbẹ́bọ torí Christian ni pastor. Wọ́n ní Ashley ló máa ń gbẹ́bọ ní gbogbo ìgbà yẹn. Pé òun ló máa tó máa nídìí olórí inú ààfin, ṣe wọ́n pé bàbá ti ń girlfriend bàbá ní gbà yẹn. So wọ́n ní Ashley ló máa ṣe gbogbo ritual. Rumor ni allegedly o, kẹ́ni mi má bàa pa mí. Wọ́n ní Ashley ló máa ń ṣe gbogbo nǹkan yẹn ní gbogbo ìgbà yẹn. Nígbà tí Naomi wà ń bẹ̀. Wípé she's ready to help out with culture. She knows. One thing I like about her is that she knows when she's a princess, though. Ìdílé ọba náà ló náà ti wá. So she láti kékeré náà ti groom ẹ̀.
into, you know, one day she's going to marry a king, she's going to be a queen. So she already know everything. Torí pé òun ò wá kí n ṣàjòjì tán kọ́ lọ fẹ́ wá. Òun odidi ọmọ ọba gangan ìdílé ọba náà lòun ti wá. So láti kékeré náà ti ń groom to the responsibilities. So it's still understandable pé Ashley wípé she will understand what is supposed to do. Kò ní sí nǹkan tó máa sọ pé I'm a Christian now, I'm a Muslim now. She knows the culture. One, she's always ready to help and support me and everything related to our tradition in the palace. I appreciate her so much for her contribution despite all the insults from some people. She doesn't care. All she wants for me is for me to succeed. Of course. Bẹ́ẹ̀ni, ètè awo, ẹ̀sìn ọ̀gbẹ̀rì ni. Bẹ́ẹ̀ni, even you will look at Ashley, you will know that if Sherry èmi, mo máa ń wòyàn psychologically. Tẹ́ bá lọ wo ibi tí kábíyèsí àti Ashley ti ya fọ́tò, ibi tí kábíyèsí ti gbé ọmọ ẹ̀ dání, ọmọ prince yẹn. Ashley is always leaning towards kábíyèsí. If you see them taking picture and they are sitting together in chairs and they took a picture, you see Ashley leaning towards, in psychology, that is like she's very protective of the man. She leans towards the side of the man. She's not sitting comfortably in chair and face front. She leans towards her husband. Like she's letting him lead. She's letting him, you know, she loves him. She's letting him lead. She's supportive and everything. Oh, long. I wish somebody can do that to me myself. You know, it's very lovely to see things. That is real love. For me, that is crazy love. I love to see them together because she's always giving us something to you know, like she's not behaving like it's just my husband. No, he's a king. You know, she's let us understand that this tradition is mighty. You know, he's a king. It's not just your husband. He's a king. So moving on. Kabi is away. All she wants is for me to succeed. That means that behind the closed door, she's doing everything for this man to succeed. So, Kabi is in working it daddy. Though she grew up in this palace, princess none, because her father was also a prince before she went abroad for her education. So indigene, shemo, indigene, she's a princess herself. So láti kékeré náà ti máa fojú ẹ̀ sí a lot of things torí pé ọmọ ọba ni bí ọmọ prince ni àbí something. So she's a princess herself. Wọ́n ní kó tó di pé ó tún lọ abroad ó lọ study. So imagine double threat. Mesoro, báwo ló ṣe fẹ́ kó kíní? This is Kábíyèsí saying all these things, and Kábíyèsí too is well educated. So báwo ṣọmọ two minds tó wà educated tó ti travel dáadáa tó dẹ̀ tó wà rooted in culture láti kékeré, you cannot compete. Irú èmi báyìí tí wọ́n lọ sílẹ̀ báyìí kí ni mo fẹ́ lọ ṣe máa wò báyìí ni lọ́wọ́ kí gbé gbádá ní màmá porúkọ Jésù. Ṣọmọ, there are some things you will understand yourself where you cannot force yourself inside some places that you don't belong, and don't bully people that knows what they are doing or that they are there. You cannot be calling your bloggers to be bullying these people. You don't belong there, you don't belong there. Can't shake anything. It's not a fight, it's not anything. You don't belong there, you simply don't belong there. So, only I am wishing her all the good things of life, and I am begging her to still stay calm. Wọ́n ní àtàwẹ́wẹ́ ni Ashley wá tẹ̀tí mọ̀ọ́kan because the confidence is 10 over 10 minus nothing. Wá ti mọ̀ pé steez yẹn ó wà action wà lára ẹ̀. Tó bá ẹ wò nǹkan tó ṣì ń ká Ashley lọ́wọ́ kò torí pé wọ́n pé bíi mẹ́fà sí lọ́wọ́ tó bá yẹ pé òun nìkan ni. Hey. Let me tell you one thing. Tó bá jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí Kábíyèsí ló ń fẹ́ Zainab tó ń fẹ́ Naomi yẹn, tó bá yẹ pé Ashley ló ti mú láti bẹ̀rẹ̀, ibẹ̀ yẹn á ti gbàgbé gbogbo nǹkan tí ojú Kábíyèsí rí yẹn kò ní rí. Tó bá yẹ pé Ashley yẹn, ṣé o gbọ́ pé Kábíyèsí sọ pé ó ti wà nínú palace gan tipẹ́tipẹ́. So inú palace ló ti dàgbà. Tó bá yẹ pé Ashley yẹn ni Kábíyèsí tó ti mú from the day one, gbogbo nǹkan tí Kábíyèsí go through yẹn kò ní go through ẹ̀.
Only go through a láyé. Ashley is not ready to go anywhere to leave her husband because of kin. That is it. So, ẹ̀kọ́ tó wáyé mi ní pé kí ni odidi pastor ló ń ṣe nínú palace, like kí ló ń gbé Jésù ṣe nínú palace. A lot, you know, ìgbà tí Naomi ti fẹ́ kábíyèsí, I'm not really comfortable with the marriage. Kì í ṣe pé mo hate ẹ o, but mi wò pé the religion is different, the upbringing is different. Religion, number one, you are so rooted as being a pastor. That is not a place for you. I don't know. I'm just saying that is not. But they said she was a virgin at that time, and they needed a virgin or something. But it is what it is. Only I'm wishing her all the good things of life, and I'm also begging her to stay calm. Kábíyèsí of Ife speak during the birthday celebration of Olori Folashade Ashley Ogunwusi. You see now. So you bullying people. Mo ti mọ̀ pé ọjọ́ tí kinní ìbá ti dé, ọjọ́ tí kinní ìjáde, ìbànújẹ́ ti dé bá yín nìyẹn. Ìbànújẹ́ ti dé bá yín nìyẹn. Because bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí, if it's not you, tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin wà ńbẹ̀ ni, wọn ò ní bully yín o. Bẹ́ẹ̀ ni. But kí ló wá dé tẹ́ wá bully àwọn tó wà ńbẹ̀? I mean, if you say you are done, you have moved on, move on and don't look back. If still telling your people to be bullying the Oloris or bullying the people that are posting the Oloris, you know, it's still like you have not moved on. The hatred is still in you. In your kingdom, you can move on. Kó ṣe rere nílé ayé. You are still looking back. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ máa bully odidi àwọn olórí tó wà ní palace. Ṣé àwọn ìyàwó ex-husband ń ṣe ẹ̀ ní bully wọn? Gbogbo àwọn ìyàwó àwọn tó ti fẹ́ yín tó ti fi yín lẹ̀. Ṣé ẹ̀ ní bully wọn? So, ẹ fi P&P ilẹ̀ o. Òun ló mèèyàn tó ń fẹ́ tẹ̀lé. Nǹkan tó bá dẹ̀ wèèyàn ló lè ṣe lórí platform. Torí ibi tẹ́ máa wà nìyẹn. Tẹ́ máa rí gbogbo àwọn ọmọ yín tó máa forí gba kóńdó. Tó máa gbé wá bá ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní sọ̀rọ̀. Tí gbogbo ẹ̀ bá máa di yam pepper scatter and see. Ẹ máa sọ pé they come for you unprovoked. Àwọn ọmọ yín ti bẹ̀rẹ̀. Call each other. Ẹ pera yín síbi tẹ́ ẹ ti máa gbọ́. Explain to each other pé you cannot do this, you cannot do this, you cannot do that. So that there will be peace. Ẹ̀yin kan fúnra yín ẹ máa ní peace, ẹ máa ní clarity. But in as much you are stalking people all around, dragging them, you are dragging PS because of Dorcas. Hazao now. PS is not money PS. P&P is not updating for you. It's just stating his opinion. Ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ fẹ́ kọ́ta Dorcas ṣẹ̀wọ̀n. Òun ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ pé kó ṣẹ̀wọ̀n. So why can't you face whatever it is you are doing and leave any other person that is supposed? Èmi tẹ̀ ti ṣe show yẹn mo ti sọ fún yín pé ẹ kàn ń tọ́ra yín. At the end of the day, tẹ́ bá ju abẹ̀bẹ̀ sókè nígbà ìgbà. Dorcas ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú. Kàn re-investigate case yẹn more than 100 years. Kò sí nǹkan kan. Wọ́n máa discharge and acquitted náà ni. Discharge and acquitted náà ni. That is it. Because there's a lot of proofs. So ẹ má bully anybody. Kẹ́dẹ̀ take it with a grain of salt. Pé Kábíyèsí don't leave you, you don't go, you don't go, you don't go. Ẹ fúnra yín sìn. Bóyá ẹ tún lè réyàn kan náà, bóyá, you know, at this point you are over 50. Èmi ò rí pé kẹ́ tún máa wáyàn kan wá àbí kẹ́ máa tún máa bully anybody. Ẹ focus lórí àwọn ọmọ yín. Kàn ṣe rere. Kàn débi gíga. Ọmọ yín kékeré yẹn náà, obìnrin yẹn náà, wọ́n gbọ́ ti di big girl sìn. Kẹ́ focus kóun náà, mistake tẹ́ ṣe kóun náà má bàa ṣe. Kẹ́ ti understand gbogbo time tẹ́ waste tẹ́ fi ń chase ọkọ ọlọ́kọ káàkiri. So that wọ́n kò ní ṣe. You know, instead of you still bullying people, the one lé ọkọ tó ń bímọ sílé ọkọ. Ashley ti bímọ, gbogbo wọn ló ti bímọ sílé ọkọ wọn náà. So owó tèmi ní lèmi ní kí ya yín pé mo mọ̀ pé mo tẹ̀ ti mọ̀ pé ẹ ní bully P&P kẹ. Ẹ máa bully ẹ̀ náà. Iṣẹ́ tẹ́ mọ̀ ṣe nìyẹn náà.